Let's say it's 12. 12. It's 12 past 9 or it's 12 after 9. What time is it, class? What time is it? It's. Non, non. It is ou bien it's? On a dit là. 12 after 9 ou bien 12 past 9. C'est correct. Number 2, class. What time is it? 15 past 8. It is. Ah, il y a un petit mot là. It is ou bien it's. Qui ça dit là? 15. Pardon, monsieur? 15 past 8. Or 15 after 8. Or 15 after 8. you don't see the board. So you can a lot of you know do you see the board? I make it an angle like that. Here. Okay, class. Question, class. What time is it? It is 15 past 8. 15, what do you mean là, non? 15 past 8. Okay, véhicule. Or, qu'est-ce qu'on dit, class? Or, it is 15 after 8. it's 15 after 8. And or 8:15. 8:15. D'accord? 8:15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème sur ça? Classique, easy, right? Je vais poser une question si vous êtes là. Est-ce qu'on s'approche et on me pose cette question pour essayer de lever là? L'L 15, qui ça me dit si je dis 15? Qui ça me dit l'L 15? Quarter. Ça me dit là. Je dit it's a quarter past 8. Pas vrai, monsieur? Yes. Nous d'accord même? A quarter past 8 ou bien a quarter after 8. Je me dis 8 quarter. Généralement. Ok. Classe, qu'est-ce qu'on dit là? Et nous dit ensemble. On dit tout ensemble. It's. Class, what time is it? What time is it? It is 15 past 8. Or 15 after 8. 8:15. Quarter past 8. Quarter after 8. it's a quarter after 8. Okay. What time is it? It's 25 past 7. 25 past 7. 25 after 7 or 7. So that's what I was using it. So Jillian told me after 10 minutes, 5 or 10 minutes, it's gonna be off, so I can switch to it. Okay, It's okay. just like, Yeah, that's okay. No charge. Yeah. All right, I thought maybe you didn't know. Yeah, so no. Okay, As soon as it's you, I know you. I'll come back. You got my back. Okay, class, let's go. What time is it? It's 15 past Oh no, I was here, right? Yes. Yeah. What time is it? 25 after 25. Tout le monde, comment on dit 25? 20? 25. 25 after Okay, 7. it's 25 after 7 or 25 past 7. Professionnel. 7:20? 7:25. You said my delay 10 minutes là. Now we say 7:20? 25. Okay. Tout ça, c'est nous disons, mais de façon plus rapide, on est seulement 7:25, right? On va bien à l'aise. Là, commencer bon, après, on va commencer. On a là. Et là, monsieur. 8:30. What time is it? 8:30 past 8. It's 30 past 8. D'accord, oui. It's, monsieur, on a là, it's 30. Comment on dit 30 en anglais? 30 past 8. Mais c'est d'accord, monsieur. Bon, dis-nous l'autre façon. You get to good to go. Don't unplug it. Don't even try. Don't unplug it. Don't unplug it. It's on. Okay, class. What time is it right now? It's 30 past 8. It's 30 after 8.
30 past 8 or 30 after 8. After. 8:30. Or you can say it's 8:30. it's 8:30, right? 8:30. 8:30, right? 8:30, right? Okay. Go on by encore. Okay, smart élèves, my smart students, there's another way I can say 8:30. It's half past 8. Half. Monsieur Mavé, depuis le 30, nous sommes capables de dire half. Ça me dit là, monsieur? Half. Half, là, c'est 30. Vous voyez, monsieur? Quand on est là, les m'a dit 15, ça me dit. Je me dis quoi? Quarter. Sur des petits ça, nous avons changé, vous voyez, monsieur? On peut dire 15 ou bien quarter. On peut dire 30 ou bien half. Nous dit là, c'est vrai, là, avant, on a son bagage séparé. Moitié. 50, half. Vous voyez, monsieur? 50, half. Half pour moi, half pour moi, ouais. Alright. 50-50. Ou bien, il dit ça, toi, 50-50, 50. Let's go. Là, on peut aussi ajouter it's half past 8. Ou bien, qui ça me dit si je dis half past 8? Ouais, nous allons parler là, half past 8. Mais nous venons sortir. Et qui ça me dit? Si je dis pass, ça me dit after. Pourquoi me dit nous ça? Pourquoi c'est pourquoi nous connaissons? Nous connaissons trop bagaille. Nous connaissons trop bagaille. Et trop bagaille. Vous capable dire pass ou bien on dit after. Comme ça, on dit minute là et l'heure là tout la minute là. Bah oui. OK? 9h25 dit 9. 9h25 on dit 9:25. It's 9:25. OK? On quitte ça, on la connaît. Class, what time is it? After 9. It is 15 after 9. Bon, l'autre façon. 15 past 9. Bon, l'autre façon. 9:15. Bon, l'autre façon encore. A quarter past 9. It is a quarter past 9. A quarter past 9. Aujourd'hui, je vais vous l'argent, je vais vous l'argent, je vais non, pas bien, c'est nous allons dire, même semaine prochaine, je vais vous l'argent. Nous allons faire shopping semaine prochaine. Pour faire shopping. Nous avons l'argent, nous allons l'argent pour faire shopping, ok? Nous allons nous clients, utiliser tout l'argent, et puis nous allons faire shopping. Let's go. On allez, monsieur. Bon, prends là. What time is the class? It is 55 past 8. It is 55 past 8. On est d'accord. Qu'on a un bal non parole. Nous connaissons nos professionnels. Les 8h55. Qui est là? On peut aussi dire 9h moins 5. Qu'on a dit 9h moins 5. It is 5 to 9. Oh, presque bon, nous parlons net. Il s'est dit 5 to 9. Ça te va nous comme secret. Hein? 5 to 10. Parce que c'est prochaine heure là pour dire. Vous voyez? C'est ça le manque, plus prochaine heure là. C'est 9 parce que c'est 55 là. Oh non, 5. Et pas 9 non. Qu'il est pas oh to 9 parce que 9h. Bon moi c'est 9h15 9h55 c'est 8h55 papa. Nous gaz est pas. Vous pouvez mettre là. I'm sorry. Parce que moi dit sali manqué et c'est tout ça manqué et moi dit l'heure qui venir. 9h moins 5. On a quelle est là? Il est 9h moins 5. C'est-à-dire que 5 minutes, nous mettons 5 minutes là avant. M'a dit it is 5. Et puis l'heure qui venir c'est 9h. On dit 5 to 9. Clair, monsieur? Clair? It's clear? Is it clear? Yes. Yes, it is. Is it clear, class? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Yeah, mon petit jeune de gain. 12 p.m. It is 12 p.m. Campez là.
Si pas dit 12 p.m., ça me dit. Dis-moi qui dit 12 o'clock, d'accord. Mais qu'on ne va pas débailler avant hier. Et Noon o'clock. vous pas besoin de dire o'clock là non, seulement dit it is noon. Noon c'est midi, monsieur, pas vrai? We can say 12 o'clock or noon. Ça me dit là? We can say, allez-moi, dis ça en anglais. Allez, dis-moi en anglais. We can say 12 o'clock p.m. or noon. We can say 12 o'clock p.m. or noon. Ok? On peut dire 12 heures de l'après-midi ou bien, puis ça? Midi. Well, la deuxième la première. Qu'est-ce que AM? How do you say AM in English? EM. Allez, moi, EM. EM. Et comment on dit PM? PM. Allez, moi, EM. PM. PM. EM. 1 o'clock EM. 1 o'clock PM. Nous comprenons? Après-midi, matin. On a bon l'heure. What time is it? 12. It is 12 o'clock. Ça veut dire AM non là, me dit A. EM. 12 o'clock EM. Okay, let 12 o'clock EM. What time is it? Let 12 heures du matin. Ça quelle heure là? Midnight. Ça. Monsieur, sont tout baïonnette, monsieur. On a les midnight. Ça midnight là, monsieur. Midnight c'est 12 o'clock, qui ça? EM. Ça, qui ça nous dit nous nan? Nous nan c'est 12 o'clock PM. Ok. Ah, monsieur qui est bon mon pas. Monsieur n'est pas tout le temps clair à faire là. Ou bien on a dit midday. D'accord, monsieur? Midday, c'est la moitié de la journée. Midday. Ouais, on dit midday, midnight. Au milieu de la nuit, au milieu de la journée. D'accord? Midday, au milieu de la journée, ou bien moitié de la journée, midnight, moitié de la nuit. Ok, all right. What time is it? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. EM. On va mettre EM dans une café précision, pas vrai? It is 1 o'clock EM. Pas oublier, les pays nous avons des zéros toujours dit o'clock. Depuis tout rond, mettez o'clock. Si ma dit 5 h du matin, ça veut dire 5 h rond. 5 o'clock. 6 h rond. 6 o'clock. 7 h rond. 8 h rond. 9 h rond. 10 h rond. 11 h rond. 11 o'clock. Midi, boule. 12 o'clock or noon. Ah, it's noon. Allez, moi, what time is it? It's noon. You know me? Midi. And I don't know. What time is the class? It is 3:30 p.m. Qui ça dit là? 30 after 3 ou bien qui ça? 30 past 3. It is 30 after 3. It is 30 Half past past 3. three. Ou bien half past 3. It's half past 3. Par oui, c'est half past 3. Ou bien Twitter. Magadi ça tout. Twitter. 3:30. It's 3:30. Par oui, c'est 3:30. Il y a un monde qui est là, tout le monde là, il y a 10 mètres là, ça me connaît. You know what I mean? Là, what time is it? It is 10 to 12. 12 to 10. Oh, 12 to 10, oui, monsieur. 12 to 10. Parce que 10 ans, 10 to 12. 12 to 10, 10 to 12. Ok. Qui est bien là? 11h50. Qui nous a dit 11h50 là, monsieur? 11:50. 11:50? Yes. Ou bien, it is
50 past 11. Ou bien it is 50 after 11. Tout le monde là, pas vrai? Pas de problème. On fait dernier. On prend 4 ça pour aller. What time is it? 1:35. Huh? 1:35. 35 past 1. 35 after 1. You all right? Qu'on a l'heure, 1h35. Il est café. Comment on dit deuxième moment? 25. 25 c'est ça. 2, 4. 25 to 2. Bah oui, monsieur, pas déjà pas fait? Oui. Yeah, 25 to 2. Oui. Ok. Et là, 3h45. How do you say 3h45 in English? It is 3:45. 45 past 3. Monsieur, 45, tout le monde ensemble. Nap. 45. It is 45 past 3. Ou bien 3:40? 3:45. Let 3:45, quel est 4 moins combien? 4 moins? Et ça n'a plus là. A quarter. Et quarter to 4. Yeah. Bon, d'accord, monsieur. Quarter to 4. Parce que 15 du matin. Ou bien, t'as dit, ça t'a dit, Simba a dit quarter. It's 15. Hein? 15. 15 to 4. Ok. On a là. On a là. 5h35. 5:35. 35 past 5. On a dit 35 past 5, ou bien 35 after 5, ou bien 5:30, 35. J'enlève. Oui, monsieur. Si je devais dire 6h moins combien là, 6h moins 25, comment qu'il est là? On a 25 to 6. D'accord, monsieur? Yes. Et là? 6 o'clock. o'clock. Ok. Presque pas dans ça encore parce que je dis que avec moi comment c'est bon. Presque pas. On s'en va. On va switch. Là, monsieur, on allait. Let's go. Ewood, ma pose une question ça va parce que je vois Ewood me fait parler, va vrai? Ewood. Je pose une question sur pat là. What time is it? Do you have? I'll get up. I get up at 4 o'clock every morning. What time do you get up every morning? I get up at 5 o'clock every morning. I get up at 5 o'clock every morning. Ça c'est monsieur seulement. I'm sorry, I confused you, man. You brothers, eh? You say, I'm sorry, teacher. That's not me. That's him. Hey, what time do you get up every morning? At 6. 6 o'clock. What time do you get up every morning, Mr. C? 7 o'clock. What time do you get up every morning, sir? 7:30. 7:30. What time do you get up every morning? 8:30. What time do you get up every morning? 8:30. What time do you get up every morning? 7. Grandson, ma tourné sur. What time do you get up every morning? 8 o'clock. What time do you get up every morning? 8 o'clock. What time do you get up every morning? 6 o'clock. 7 o'clock. What time do you get up every morning? 9 o'clock. What time do you get up every morning? 9. What time? 7 o'clock. What time do you get up every morning? 7 o'clock. What time do you get up every morning? 9 o'clock. What about you? Hey, what time do you get up every morning? She's not gonna answer. I know, but you have to talk. What time do you get up every morning? What time do you get up every morning? What time do you get up every morning? 7 o'clock. What time do you get up every morning? 8 o'clock. What time? 7 o'clock. What time do you get up every morning? Huh? 5 o'clock. You get up very early. What time do you get up every morning? 7 past 12. What time do you get up every morning? 7 o'clock? Okay. 8 o'clock? 6 o'clock? What time do you get up every morning? Monsieur Baka Soda Baka Tisano, what time do you get up? What time do you get up every morning? 7 o'clock. What time do you get up every morning?
Ou pas qu'à dire. Ou élève yo, ou élève des autres, yo pas qu'à dire. OK. OK. M'en posons la question. Hein? What did I say? I hear 7, 7 o'clock. 7. 7 o'clock. Pas 7, no, 7 o'clock. So what time do you leave home? What time? M'en posons deuxième question. What time do you have break? Ou bien, Ngati, what time do you have breakfast? Or what time do you take your breakfast, right? But my transit can have. What time do you have your breakfast? Madam, I'm sorry, I'm going to ask you a question. Onik, I'm going to come back to you. What time do you have breakfast? 7 o'clock. 7 o'clock? So what time do you get up? 6 o'clock. 6 o'clock? You get up at 6 o'clock and then you got your breakfast at 7 o'clock. Okay. Mr. Onik? I take my breakfast at 6 o'clock. I take my breakfast. Ou bien I have. Le verbe to have only take. I have my breakfast at 6 o'clock. And what time do you get I up? get up at 4 o'clock. I get up at 4 o'clock and I have breakfast at 6 o'clock. 6 o'clock. Okay, madam. What time do you get up in the morning? I have wake. Get up. I have get up. No. Take your time. What time do you get up in the morning? I get up in the morning At 8 o'clock. 8 o'clock. And what time do you have your breakfast? I have a breakfast At 6:30. 6:30. Okay. Est-ce que ça? Bon, c'est menti là. Ma connaissance. Ma connaissance. Ma base qui va arriver des mentis. What time do you usually get up in the morning? What time do you usually? At 7 o'clock. What time do you have breakfast? 8 o'clock. I have breakfast at 8 o'clock. Okay. Question number 3. What time do you leave home? What time do you leave home? Allez, moi, classe, tout le monde ensemble. What time do you leave home? Allez, non. What time do you leave home? Okay, what time do you leave home? Home. Allez, home. Okay, it's like what time do you leave your house? But I say what time do you leave home? Okay, question for you, Mr. Civil. What time do you leave home? 8 o'clock? So, it's like I'm saying, like, what time do you leave home for work, right? What time do you leave home for work? Yeah. To come here, you leave home at what time? What time? 7. 7, okay. So when you go to work, what time you leave home? You usually leave your home? Sometimes. Sometimes. I live in 2. Sometimes I leave home at 2. Sometimes I leave home at 2. Yeah, sometimes I leave home at 2. Okay. What time do you get to work? What time do you start? You get to work. What time do you get to work? What time you arrive at work? I get to work at 2 o'clock. You start to work at 2? At 2 o'clock. 2 o'clock? What about you, sir? Are you working? I go to work at 2 o'clock and I start to work at 30 past 3. Past 3. Oh, you go to work at 2? At 2 o'clock. And then you start to work At 30. At 30 past 2. Like, man, okay. That means you start to work at 30 past 3. Okay, 30 past 3. Sir, are you working? No, I'm unemployed. Oh, no, I am unemployed. I am unemployed. Vous êtes monsieur? Unemployed. What does that mean, unemployed? Je ne suis pas employé. C'est comme si son monde qui va gagner travail. Qui j'aime te dire? Unemployed. I'm unemployed. I am unemployed. Okay, I don't have an employment.
Ça me dit là, I don't have an employment. C'est comme si I am unemployed. Unemployed. Nous comment ça me dit là? Yeah. Je m'écris ça. Gen moun ki a, I I am. have no work. If I say I have no work, teacher, I have no job. no job. Mhm. Job people. No job. Okay. Qui ça monsieur de dit tout à l'heure? De dit I am Unemployed. tout à l'heure. Je vais écrire ça pour nous. Am. On a les noms. I am. Employed. Oh, sorry. Employed. 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 Unemployed mean. Okay. You are. Okay. You say you don't have a job, right? You don't have a job. Okay. You're not working yet, right? Yes. Okay. So are you looking for a job? Yes. Mm-hmm. I feel 2 jobs. Oh, you fill applications for 2 different jobs. Okay, that's good. So, all right. So you are waiting for to be called for an interview or something. Yes. Okay, so that's really good. All right. Good job. Hello. Hey, this is my friends from the Community Foundation. Okay. And they help sponsor a lot of our work. Oh, thank you guys for Yeah. doing that. Thank you. Dante. Yeah, my name is Danger Wesley. I am an immigrant. So recently here for 8 months, and I'm a teacher working at Workbase Project. She's the one give you that power to be in front of everybody like that. So I think everybody enjoyed And it. this is Little Haiti, right? This is a little Haiti right here. All of the people are Haitians, and also myself, I'm from Haiti. Yeah. So, all right. I'm very pleased to meet you guys. It's an honor. All right. So you said you don't have a job, right? So you will fill some applications for a job. So you're waiting patiently to have a job, right? Yeah. That's good. All right. All right. Mr. Onik, what time do you leave home usually to go? I mean, are you working? Usually, Sorry, my first question. Are you working? I'm working at Tyson. You're working at Tyson. Yes. What time do you go to work? I go to work at 2 o'clock. At 2 o'clock? What time And would I you... start to work at 30 past 3. Oh, you start to work at 30 Three. past 3. Yes. Okay. That's when 3:30 or 30 past 3. Yeah. Okay, that's good. Yeah. So, do you like your job? Yes, I like it. Yeah, yes, I like it. It's Oh, more difficult. it's difficult, but you like I it. like it. Okay, all right, that's good. Okay, what time you usually come back from work? I come back. I usually come back Mm-hmm. to work at 12 p.m. Oh, you 12 p.m. okay. So you usually come back from work at 12 p.m. 12 p.m. EM? Oh, Yes. 12 EM, yes. All right, so that's good. So what time do you go to sleep? Do you go to bed? Go to Okay, sleep give me what time do you go to bed? What time I go to bed at do you sometime I go? go to bed. Oh, sorry. What time do you go to bed? Monsieur, ouais, ça m'a fait haut, c'est façon pour nous capables. Sometime Mhm. I go to bed at 1 o'clock. Mhm. Sometime at 2:30. Sometimes you go to Sometime bed. at 3. Sometimes at 3. Oh my God. How much time do you Because sleep? I don't have a car. Because you don't have a I car? don't have a That's car. why. But you supposed to wait for somebody to pick you up? Yes. Oh my I goodness. wait somebody for pick up. Okay, I'm supposed to wait for somebody to pick pick me up. up. Bah, monsieur, Yep. ça veut dire to pick up somebody. Ça veut dire, ok, pick up somebody. Ça veut dire c'est l'on va le chercher là, ou le prendre. Yep. Eh bien, you're capable drop you at work. Pas vrai? Yep. M'vle nous apprendre ti mot ça yo. At work. To drop somebody at work, ça veut dire ça. Ou la gueule non travail là. Allez-moi. I need somebody. Allez. I need somebody to drop me. To drop me at work. To drop me at work. At work. To drop me At work. at work. Okay. I need somebody to drop me at work. Pas vrai? Ou bien I need a ride. I'm waiting for a ride.
To have a right, mais ça veut dire to have a right, c'est prends un libre. To give me a ride. Pas vrai? I need somebody to give me a ride. To give somebody a ride. Donnez. Bon, mais qu'il pour nous pour nous habituer avec. To give somebody, monsieur, a ride. On a les mots. Répétez ça même. To give somebody a ride. Can you somebody to give somebody a ride? Ok, comment on a bon ride, monsieur? Ok, si je dis que j'ai besoin de libre dans mon, ça me dit, j'ai besoin de libre. I need a ride. Et si je dis, est-ce que j'ai besoin de libre? Can you give me a ride? Can you give me a ride? Ou bien, can I ride with you? Can I ride with you? I ride with my wife, I ride with my co-worker, I ride with my friend. Okay? Alright? So, it's a word that you need to get used to. To take a ride, signifie ça? Prends. To get a ride, signifie prends. Prends où libre. Monsieur. Ok, on allait. What time do you go to bed? Question là, on répète avec pour nous habituer à thème non? What time do you go to bed? When somebody to, comme si on te colle le fait, on dit go to bed. Go to, ouais, pas go to non? Go to bed. Parce que tu as une de voyelle, go c'est comme monter, et puis on te colle. Allez, what time do you go to bed? Allez, what time do you go to bed? I usually go to bed at. Et puis, la mettre clair. On va poser n'importe quelle question ça pour répondre, mais j'aime I don't usually. Sometimes I go to bed at. Ok, pas de problème. Ok, on allait. Sometimes. Monsieur, on répète ça me dit. Sometimes. L'empty I usually, ça veut dire d'habitude. C'est ça me fait. I usually, ouais, d'habitude. Ça dit son l'heure qui est presque régulière dans la tête. Moi, depuis le fait tel, moi, je vais me coucher. Parce que la carrément, tu dis, moi, je me dis depuis 8 heures, c'est le coucher. Yeah, it's time to go to bed. What time is it? They didn't tell what time is it. Les gars, they dit, oh, sorry, faut l'aller. Parce que time to go to bed, there's a time to go to bed. Parce que when you go to bed at a certain time. Hey, if anyone needs food, can you send 5 at a time because they close at 10:30? Okay, I'm gonna do that right now. Yeah. Hey guys, I know you understand. If you need food, go to get your food 5 at a time. 5 people at a time. 5 people go, and then when these 5 come back, another 5 go. You can start to go right now. 5 people can go. 5. Only 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, and then the other Go one. around and then go again. Okay? Yes, exactly. Thank you, Arita. Yeah. Allez-moi, répétez ça me dit. What time? Repeat after me. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? I usually go to bed at, at 6 o'clock, at 5 o'clock, at 10 o'clock, at 11 o'clock, right? So that's why, okay? What time do you come back from work? This Sunday, what time do you come back from work? What time do you come back from work? Parce que c'est deux travail là à la caille. Samedi là, faut mettre from work. Okay? What time do you come back from work? I usually come back at telle heure. D'accord, monsieur? What time do you leave home? Something like that. What time do you leave home? Ça dit. What time do you leave home? Ça leave là signifie. Hein? C'est quitter. To leave signifie partir, quitter, laisser. Monsieur. What time do you leave home? À qui l'on quitter la caillou. What time? Allez, répète ça encore. What time? Do you leave home? You got something fatigué avec nous parce que nous disons que nous avons fait nos si on va dire que nous avons fait vidéo sur What time do you leave home? What time do you leave home? I usually leave my home at. Bah oui, moi toujours quitter la caille. Moi à telle.
Monsieur Debi, c'est l'heure parler, c'est at nous mettez devant. D'accord? Parce que l'heure, c'est exact. D'accord? À 10h, at 10 o'clock, à 9h, at 9 o'clock, à 3h, at 3 o'clock. D'accord, monsieur? At. Okay? Si me dit what time do you arrive at work? What does that mean, arrive? Arrive. Arriver. Arrive. 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 Même l'entendez, il écrit arriver comme ça. To arrive signifie arriver. Ça veut dire là, arrive. Arrive at work. Arrive at work. I arrive at work ou bien I arrive at home. Okay? Pourquoi dit mon nom? Do you arrive? Yes, I arrive. M'arriver. I arrive. Pas vrai? Yes. All right. Go to work, c'est al travail. Arrive, c'est arriver. To arrive signifie arriver. Okay. What time do you? Okay. I have some other questions for you. Toujours about time. Pas vrai? What time do you take your lunch? Bon prendre ça. Monsieur, est-ce que nous pouvons commencer à réfléchir? What time do you have lunch? Ou bien, what time do you take your lunch? Okay? Ou bien, what time do you have lunch? I'm going to have lunch. Let's go. I am going to have lunch. Ou bien, on a dit ça en l'autre façon. It's lunch time. It's lunch time. Anyway, it's lunch time. It's my lunch. It's lunch time, right? Lunch time. Ça, lunch signifie. Hein? Ok, d'abord, bon, petite différence pour nous entre breakfast. Ça va, monsieur? Breakfast. Deuxième nom, lunch. Et après, monsieur. Après ça, on a gagné. Qui ça, monsieur? Dinner and supper. Ça va? Ok, l'activité c'est supper. Ou bien dessert. Il y a des gens qui prennent dessert pendant la ponte. Dîner, font dessert. Bah oui, c'est dessert. Nous contactons les desserts là. Là, monsieur, on allait. Nous avons dessert, bah oui. Dessert, c'est dessert. Bah oui, monsieur. Vous prenez dessert là, vous prenez dessert. Bah oui, monsieur. Let's go. On nous fait parler encore. Breakfast. When do you take your breakfast? When do you take your breakfast? Moi, dis when. Let me see when ça veut dire. Akile. When do you take breakfast? Monsieur. I take breakfast at. Pas vrai? Ou bien I have my breakfast at. Pas vrai? Okay? When do you have breakfast? Usually. When do you have your breakfast? 7 o'clock. Around. Vous pouvez dire aux environs. Vous dites around. Allez, around. Allez, around. Vous pouvez prononcer, vous pouvez attendre ça, vous dites around. Ouais, around. On va faire le temps pour on. Ouais, allez, around. Aux environs 2. Tu vas voir? L'on dit ça. Et là, monsieur, around. Anyway, aux environs 2. Vous voyez, vers tel bagage. C'est ça qui fait 10, c'est ça qui. T'as collé à Paris. C'est around. Aux environs de 10 heures, ça dit. Around, c'est non, c'est là. Aux environs de 7 heures. Around 7 heures. On va passer là, nous avons la police n'a pas de ça. Quelle est la date? Il me dit around 10 o'clock, around 7. Ok, around. Right, around. N'habitué avec ça, monsieur. Around signifie aux environs 2. Bravo, monsieur. Around. Around 10, around 7, around 8. Ok? All right? Monsieur, il y a une différence. La caille, nous. Entre lunch. Quel est notre dinner? Dinner, monsieur. Dinner. What time do you take dinner? No. Midi? No. Dinner is at night. Faut changer de mentalité, monsieur. Faut commencer à changer de mentalité. La caille nous dit dîner, c'est. Qui l'aime boire dîner? Et à midi, mais ça ou pas à midi, il est lunch. We take lunch. At 12 o'clock, we take lunch, not dinner.
Yeah. Dinner is at night. Well, What are you talking about, Mr. Danger? I'm saying like we take breakfast in the morning. We take lunch at 12. We take dinner at night. Yeah. Around 6 o'clock. Yeah. Around 6 o'clock we take the dinner. Changez pas là. Changez le monsieur. Monsieur. Ah, t'allez. Kuna jusqu'à présent là, gim capti. Mais t'as ça mettre là petit là. C'est monsieur. Hein? Ma fait nous faire recherche sur Google pour m'entendre. Boy, c'est à dinner, c'est at night. Ah, il y a des gens beaucoup comme toujours. Hein? Et même ça fait nous continuer à étonner là. Non, qu'on a ça fait nous étonner là. Samedi là, moi dit dinner c'est is taken up at night. Breakfast in the morning. In the morning you take your breakfast. At noon you take your lunch. At night around 6 o'clock you take your dinner. No. Non, monsieur, qu'on a fini de manger aussi. On a fini de manger tout. Comme si monsieur, vous n'avez pas manger toute l'heure. Non. So prend la nuit là, on va ti ba léger, encore il supper. Supper, bah ouais, supper. Supper c'est souper. Et vous savez supper. Supper. Breakfast. Tout le monde ensemble. Breakfast. Lunch. Dinner. Supper. I'm going to take breakfast. I'm going to connaître le matin. Bah ouais. C'est un repas léger. It's a light food. Like you eat some eggs, right? Or you eat some bananas, right? You eat a piece of bread, right? Quoi ça nous prend? Banana pour ça veut dire ça m'a dit pas vrai? Et pas banane nous prend petits œufs, et pas banane et puis nous prend œufs avec Do you eat spaghetti in the morning for breakfast? What? Do you eat plantain? Banana bouillie, monsieur, le matin? A little bit of coffee, yes. Okay. Tea, yes. Oh. Eh? Chocolate, yeah. We've got the chocolate too. We've got the coffee. Spaghetti. Ouais, monsieur gâté ba là. Bon, me quitter ça là. Ça est pour théorie, m'a parler là pas pour pratique là. Bon, me finir avant, t'as fait. OK. Non, monsieur casse ba là, net monsieur tu pour théorie, mais pas pour pratique là soit petit. OK. Monsieur, on va commencer. Dans le matin, ça nous prend? Comment on dit ça? Dans le matin. Comment on dit ça dans le matin? Dis ça dans le matin. In the morning. Comment on dit dans l'après-midi? In the afternoon. Vous avez? Oh, sorry. I need to put another decimal. Sorry. Yeah, that's right. Okay, in the morning c'est le matin. In the afternoon ça dit. In the afternoon. Quelle afternoon là monsieur? Qui est the afternoon? C'est entre midi à 4 et 5 heures. Mais dès que vous commencez dans 6 heures c'est evening yo dit. Ah, bon chercher. Bon faut petit rappel pour nous. Pot of the days. C'est pas vrai? Pot of the days. Les parties de la journée monsieur c'est morning. Ah oui monsieur. Afternoon, pas vrai monsieur? Evening, monsieur, pas vrai? Et puis night. Répétez ça me dit pots of the day. Pots
of the day. C'est encore parts of the day. Ça veut dire parts of the day. Les parties de la journée. Parts of the day. Nous pas dire quand nous sommes là-dedans. I'm parts. Yeah, the parts of the day. Parts of the day c'est morning. Après ça, afternoon. Après ça, evening. Après ça, night. Quand on a mis ça, on dit généralement, techniquement, on parle anglais. Faut qu'on songe pour dire ça. On dit in the morning. In the morning. On dit in the afternoon. Ça y est, ça on dit, bah, monsieur. In the evening. Et puis, monsieur, on dit at night. Son rappel, moi, fait là, pas vrai? Qu'est-ce qu'on dit? What do you say? What do they say? Class, what did they say? In the morning. And they say, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Okay? I'm working in the morning. I go to work in the morning. I go to work in the afternoon. I go to work in the evening. Ou bien I go to work at night. C'est sinon les parties de la journée. Comment on dit partie de la journée en anglais? Parts of the day. Okay? Alright. Parts of the day. On faut parler de jour yo. Je vais faut parler de calendrier vite parce que je vais rentrer dans dans la pratique ça mais nous on allait. Chapitre, est-ce que tout le monde a chapitre 3 non mais chapitre 3 nous gagne? On a fini chapitre 3 avant parce que nous commencé. Oh, you don't have one? Non. Chapitre 3 on a fini après ça on a pris le chapitre 4 là monsieur, nous songez ça. Non, mon qui va gagner chapitre 3. On a fini après ça on a pris le chapitre 4 là. Je pense que plus fort mon gagne déjà. Pas bon mentir non, plus fort mon gagne déjà. Yes, allez. Chapitre 3. Faut pas gagner même. Faut pas gagner. On va venir l'école là. Madame va pas aller. Allez, m'a venir. M'a prend pour l'autre. Tant moi sous pas joindre, m'a prend pour tout à l'heure. Bye monsieur Ayo. Monsieur, qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit dans le matin, monsieur? Le matin. Le matin. Puis regarde sorti là, pas dit ça. Let's go. Le matin. Les après-midi. Le soir. In the evening. Et puis le soir. At night. Monsieur, le evening avec night, c'est presque une bagarre, pas vrai? Mais evening, c'est il commence à 6h du soir jusqu'à l'heure coucher. Pas vrai? Et chaque fois, tout le monde passe bon nous, dit mon nom, have a good night. Ça me dit là, have a good night. Passez une bonne nuit. Have a nice night. Ou bien have a nice night. Bah oui, monsieur, passez une bonne nuit. On va comme bien encore non, patron. Pour qu'on chapitre ça. OK? On va bien. Oh, bon dernier. Pour l'autre monde? Yes. Sweet dream signifie quoi? Bon rêve. Bah oui, c'est sweet dreams. Comment on dit bon rêve? Sweet dreams. OK? So nous allons parler de partie de journée. On rappelle jour. On allez. Remind me the days. Sunday. On allons. Sunday. T'allez. Monday. Ma fin de qu'on bagaille là pour m'oublier. Sweet quoi? Sweet dream. Dreams. Comment dit bon rêve, monsieur? Sweet dreams. OK, monsieur. Remind me the days of the week, the months of the year, the seasons. On allez. The day of the week. Qui ça, OK? Monday. On commence à Sunday. D'accord. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Thursday, Friday, Saturday. OK. Pourquoi me besoin de ça? Moi, allez. On répète I need to write it. Repeat. Okay. Class, what are the days of the week? The days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So,
Do you go to, sir, what part of the day? Do you go to work every day? Are you working? You're not working? Mr. Onik, are you working? Every day. Yes, I'm working. Do you go to work every day? No, I don't go to work every day. Okay, when do you go to work? I go to work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, that means you work 5 days a week. That means you work 5 days a week. 5 days. Tendez samedi. 5 days a week. Yep. 5 Thank you. days a week. Thank you. Ça veut dire 5 days a week, class. Cinq 5 jours jours par par semaine. semaine. I work 5 days a days week. per week. Comment dire que je travaille 3 jours par semaine, monsieur? 3. I work 3 days a week. I work 3 days a week. 3 days a week, 3 jours par semaine. 5 days a week. Ça veut dire quoi? 5 jours par semaine. 6 days a week. 6 jours par semaine. I work each third day. Each. Third day. Chaque. Third day of the week. Oh, each third day of the week. Yeah. Like you start to work from Wednesday Yeah. until Friday. Yeah. Okay. All right. So the third day. Let's say Monday. Monday is the first day of the week, right? And I class. Monday is the first day of the of the work days. Work days avec a week. Jour de travail, yo, yo ça work days ou bien business day. Yo ça bon ici c'est business day. Attendez ça me dit là? Business day. Business day c'est jour. Il commence lundi. Vous avez 5 business days, ça veut dire 5 jours business. Ça veut dire c'est lundi à ça à vendredi. Gen banque qui ça la caille. Yo ouvri 5 business day. Monday to Friday, but they don't work on Saturday, they don't work on Sunday. Jour ça comment on dit en anglais? Business day. We open 5 business days, which is Monday to Friday. D'accord? L'autre ça qui enfin le weekend. Nous avons weekend, bah vrai, weekend or weekdays. Weekdays. Si on dit mais c'est weekday, ça veut dire c'est du lundi au vendredi tout, pas vrai? Vendredi au OK, dimanche. du lundi Vendredi au dimanche. week, the week. Ah, ok, week. Week. Okay. Ah, mon cher. Et pas week-end. Si on dit week-end c'est vendredi. Les gars, c'est vendredi soir, même quand dit samedi dimanche. Ça, c'est week-end. Weekend. Okay, weekdays and weekend. Yeah. Oh, it's. Oh, you're fine. Oh, just put in the next 10 minutes. Yeah, 10, 15, 10, 20, somebody. Yeah, Okay, I don't see that. yeah, that's fine. Ok. Monsieur, on va quitter. Bah, ça va, c'est le même presque arrivé. Bon, on continue pour finir ça. Chapitre ça, et sur une prochaine d'accord, c'est dans chapitre 4 là. Ça, non, ouais. En fait, ça va dans le livre là. Ok, parce que je vais prendre trop de temps. Oui, monsieur, dernière fois, je te dis, il y a weekdays, il y a week-end, pas vrai? C'est ça seulement, vous songez. Weekdays, les jours, c'est jour du lundi au vendredi, mais week-end, c'est samedi, dimanche. Pas vrai? Ok. Ouais. Est-ce que nous connaissons moi? Nous connaissons moi bien? Yes. Ok? Yes. On faut parler de moi. On va me switch. 12 months of the year. Monsieur, there are 12 months of the year. Okay, 12 months. The first month is January. the first month. Allez, moi bien ça avec. The first month. The first month of the year is January. Second month of the year. February. March. Third month, March. Allez, moi March. Quatrième mois, April. May. Allez, moi May. June. July. August. September. October. November. December. Okay, Mama, I'm posing a question. What is the current month? What is the current month? Is April. April is the current month. That's the month that we are in right now. In the mois où il y a the current month, c'est le mois courant. Quel est le mois courant? Me dit, what is the current month? Même si on a dit jour à tout, current day.
Okay? All right? Friday. All right? Thursday. Okay? Class, what is the date today? What's the date today? April 4th, 2024. Okay, we are in April 4th. Yeah, the 4th of April, or April 4th, 2024. We are in April 4, 2024. Okay? Okay, that's the current date, right? Okay, that's good. So, let nous garder vous. Nous avons dit, oh, I have an appointment at Teller. I have an appointment at Teller. Jeudi, c'est Teller. Today is. Faut nous habituer avec jour. Moi, on allait. Tomorrow. Okay, what is the day today? What is the day today? Today is the day, not date. Thursday. Today is Thursday. Okay, what was the day yesterday? What day was yesterday? What day was yesterday? Ah, okay. Where sous notre table, même pas mettre ton petit fin sous notre table. Yesterday was. Allez-moi. Yesterday was. Yesterday was. Qui ça dit? Wednesday. On dit chaque laine, oui chaque monde allez oui chaque par 5 à quand tu manger nous pas. Mais toi mon aller, le monde qui a encore, monde qui besoin manger. Deux monde encore non. Non allez par 5, comme dit pas pour pas dire me fait nous mal. Yeah. Yesterday was Wednesday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Friday. Tomorrow will be Friday. Okay? Will be Friday. Sera. Will be. Vous avez monsieur? Verbe être c'est I will be, you will be. Vous avez he, she, it will be, we will be, you will be, they will be. So tomorrow will be qui ça? Friday. The day after tomorrow. What is the day after tomorrow? The day after tomorrow will be Saturday. Saturday. Okay. So what was the day before yesterday? The day before yesterday was Tuesday. The day before yesterday. Okay? The day before yesterday. Même dit before c'est avant. Et puis after c'est après. Pas oublier ça. Me dit samedi là. Before c'est avant. Ouais moi habitué avec thème ça, s'il vous plaît. Before et puis after. Before after now. Before today. C'est avant aujourd'hui. After today, c'est après aujourd'hui. After tomorrow, c'est après demain. Before yesterday, c'est avant hier. Ok? Before yesterday, avant hier. Les mêmes dit the day before yesterday, ça me dit là. The day before yesterday. C'est avant hier. Ok? Will you be in class tomorrow, class? Will you be in class tomorrow? No. What day you will be in class? Tuesday. Okay, next Tuesday, pas vrai? Next Tuesday. Pas vrai, monsieur? Mardi qu'a fini. Next Tuesday. Next Tuesday and next Thursday. How often do you come to class? How often do you come to class? How often? Songez-moi ça. How often? Souvent. How often signifie combien de fois? How often? How often? Combien de fois par semaine? Si me dit how often do you come to class per week? We come to class. We come to class 2 days a week. 2 days all week. 2 fois par semaine, c'est 2 days a week. Et si on dit 2 fois par mois? 2 days a month. 2 days a month. 2 days per month ou bien 2 days a month. Okay, all right. So nous habitués à ça, mes amis. Le agent est arrivé, from by monsieur, je me dis, m'a pas la 15. At what time we will finish? At what time I will be finished? Yeah.